espécie. Mas como é que tem igual a distância aqui, por Você já deu uma olhada nos bonezinhos? Bom. Aí.
Ainda fala assim, aqui não tinha versão humana. O que é um sapato? Ele saiu de uma Um abração pro Nissi.
Eu dei o vestido. A Fernanda mostrou pra Duda, a Duda arrumou o vestido de cor. E ela fez isso. Quando eu professor de verdade? É na esquina. Se a gente for lá para falar bem do bom lado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.